Salute e to set bon vain was Sir Notre Chon. Aujourd'hui, on remonte la temps pour un voyage fascinant au que d'une époque souvent mal comprise, la Moyen Âge. Oublies tout de suite les clichés de barbiers, riches de dents et la tenaille royale et de potions et bestigil de Triton. La réalité de la médecine médiévale a state bien plus complexe, bien plus richette, soyons honnêtes, parfois tout aussi étrange que vous imaginez. Ehlers, prats et découvrir ce qui s'est passé vraiment quand on tombait malade il y a 1000 ans. C'est parti! Pour comprendre la médecine médiévale, il faut d'abord comprendre sa philosophie. Tout d'étately, le corps, l'âme et l'univers. La base de tout, c'était la théorie d'équateur humeurs, héritée de l'antiquité grecque avec Hippocrate et Galien. Imaginez votre corps comme un petit monde en équilibre. Il y a le sang, chaud et humide, comme le printemps. La bile jaune, chaude et comme l'et. La bile noire, ou à trouble, froide et comme l'automne. Et enfin, la phlegme, froide et humide, comme le hiver. Eder en bon santa, c'était tout simplement of warses, quater humors en parfait équilibre. La maladie, c'était un déséquilibre. Un excès de sang? Vous étiez peut-être trop colérique ou fiévreux. Trop de bile noire? Bonjour la mélancolie. La réelle du médecine n'était donc pas de tuer un virus, une notion qu'on n'y connaissait pas, mais de rétablir cette harmonie perdue. Et pour cela, tous les moyens étaient bons. L'indautos principal du médecine, c'était le diagnostic. Et elle, attention, c'était tout un art. L'observation du patient était cruciale, la couleur de sa peau, la chaleur de son corps, sa respiration. Mais l'examen le plus important, c'était l'horoscopie. Oui, l'analyse des urines. Les médecins avaient des charts de couleurs très détaillés, des rues de urines. La couleur, l'odeur, la consistance, et même le goût parfois. Tout était scruté et la loupe pour déterminer quelle humeur était en excès. C'était un peu le scanner de l'époque. L'astrologie jouait aussi un rôle. On pensait que les planètes et les étoiles influençaient les humeurs et les organes. Donc un bon médecin se devait d'être aussi un peu astrologue pour choisir le meilleur moment pour un traitement. En effet, le diagnostic pose, comment soigne-t-on? L'idée était de faire sortir l'humeur en trop. Et la méthode la plus célèbre, c'est bien sur la scène. Que Dieu peut nous paraître barbare aujourd'hui, mais pour eux, c'était parfaitement logique. Si vous avez trop de sang, eh bien, on en retire un peu, soit en insistant en vain, soit en utilisant des ou même des sangsues. Ces petites bêtes n'étaient pas utilisées au hasard, on les appliquait sur des points très précis du corps, un peu comme en acupuncture. Mais il n'y avait pas que la scène. Les purges et les vomitifs étaient aussi très courants, pour évacuer les mauvaises humeurs par le bessou par la haute. On utilisait pour cela des plantes aux propriétés laxatives ou émetiques. Le but était vraiment de nettoyer le corps de l'intérieur.
L'alimentation jouet unrail absolument central. Onni parlet pas de calories ou de vitamins, mais chaque aliment et 8 class silences qualits, show, Freud, sec ou humid. Si vous aviez un excès de phlegme, donc de Freud et de mead, on vous conseille de manger des aliments chauds et secs, comme du poivre, du poulet rôti ou de boire du vin. Et l'inverse, si vous aviez trop de bile jaune, chaudetsk, on vous recommande des aliments rafraîchissants comme le concombre, la leche ou le melon. C'est une diététique être sophistiquée, une véritable médecine préventive par l'assiette. Et les médicaments dans tout cas de you? La pharmacopée médiévale était immense, principalement basée sur les plantes. C'est ce qu'on appelle la médecine par les simples. Les jardins des monastères étaient de véritables laboratoires et ciel ouvert, où l'on cultivait la sauge pour la digestion, la menthe contre les nausées, ou encore la camomille pour apaiser. On préparait des decoctions, des cataplasmes, des syrups, des unguents. Chaque préparation était pensée pour rééquilibrer les fameuses humeurs. Le thesaurus pauperum, le trésor d'épaves, était un recueil de remedies simples et accessibles que tout le monde pouvait préparer. Contrairement à une autre d'Éric, le Moyen Âge n'était pas une période de stagnation. L'Europe a bénéficié d'incroyables apports du monde arabo-musulman. Des médecines comme Avicenne, avec son canon de la médecine, ou razas, ont été traduites en latin et édités dans toute l'Europe. Leurs ouvrages étaient des encyclopédies monumentales qui synthétisaient les savoirs grecs, persans et indiens, et les enrichissaient de leurs propres observations cliniques. C'est grâce au que de nombreuses connaissances, notamment en pharmacologie et en diagnostic, ont été préservées et transmises. Et la chirurgie? C'est elle que le fameux barbier entre en scène. Il y avait une distinction claire entre la médecine, l'universitaire qui posait le diagnostic, et le chirurgien barbier, l'artisan qui pratiquait les opérations manuelles. Ce dernier s'occupait des fractures, des luxations, des extractions dentaires, de l'incision d'ABCs et même d'opérations plus complexes comme la trépanation ou la chirurgie de la cataracte. Oui, vous avez bien entendu, la chirurgie de la cataracte. On utilisait un aiguille spéciale pour basculer le cristallin opacify et permettre et la lumière d'entrer et nouveau dans l'huile. C'était risqué, bien sûr, mais que de montrer un niveau de technicité qu'on n'y soupçonne pas. Les chirurgiens utilisaient aussi d'anesthésiants, comme l'éponge soporifique, imbibée d'un mélange d'opium, de mandrogue ou d'autres plantes pour endormir le patient avant une opération. On était loin de l'image du butcher qui opère vif. L'hygiène était unsocky, c'est vrai, mais on cauterisait les plaies au feu rouge pour stopper les saignements et, sans le savoir, les désinfecter. La lue du soin était aussi très importante. Les hôpitaux, ou hôtels du, ont commencé se développer partout en Europe. Fonds par l'Église ou par de riches machines, leur mission première était la correct, accueillir les pauvres, les pèlerins, les orphelins. Ce n'était pas des hôpitaux au sens moderne,
O l'envint pour un traitement spécifique, mais stelu de repos et de soin de l'âme auden que du corps. On y assuret legate, le couvert, et des soins de base prodigues par des moines et des religieuses, qui avaient de solides connaissances en herboristerie. Les premiers universités européennes, comme Salern en Italie, Montpellier en France ou Boulogne, ont vu nectar les premières facultés de médecine des les 11 et 12 siècles. On y enseignait Galen, Hippocrate, Avicenne. La formation était longue, théorique, et basée sur l'étude des textes anciens. Les dissections humaines étaient rares et très encadrées, mais elles existaient, contrairement à la légende. Elles permettaient de vérifier l'anatomie décrite dans les livres anciens, même si l'exploration était limitée. Alors, pour conclure, la médecine médiévale était-elle efficace? C'est une question compliquée. Face à une fracture simple ou une maladie de peau, elle pouvait obtenir de bons résultats. Les régimes alimentaires et l'hygiène de vie préconisés étaient souvent pleins de bon sens. Mais face aux grandes épidémies, comme la peste noire au XIVe siècle, elle était totalement démunie. La théorie des humeurs ne pouvait pas expliquer la contagion fulgurante d'une telle maladie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la médecine médiévale était un système cohérent, logique, basé sur des millénaires d'observation, même si ses fondements nous semblent aujourd'hui errants. C'était une médecine holistique qui soignait l'être humain dans sa globalité, en lien avec son environnement et le cosmos. Loin d'être une période sombre et ignorante, le Moyen Âge oppose des bases essentielles et transmet des savoirs précieux à préparer le terrain pour les révolutions scientifiques de la Renaissance. Voilà. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu et un peu de poussière votre vision de la médecine au Moyen Âge. C'est un sujet absolument immense et passionnant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, qui nous aide énormément. Dites-nous en commentaire ce qui vous est le plus surpris. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. Merci d'avoir regardé et être bien pour une nouvelle aventure.